guys, let's start the session for the day. So we are going to discuss about general studies syllabus of geography, environment, economy, and science and technology. So these are the parts I'm going to deal with you for the next days. Okay, let us see what is there in the geography and what are the topics you need to read and what are the sources you need to go. Okay. మనం geography గురించి చూద్దామండి. geography సోర్సెస్ ఏమున్నాయి, సో మనం ఎలా చదవాలి, ఏ టాపిక్స్ మనకు geographyలో కవర్ అవుతాయి, ప్రిలిమ్స్ as well as మెయిన్స్లో, both అలాగే ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో. సో దీస్ టాపిక్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డీల్, నేను మీకు డీల్ చేస్తానండి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్దర్. సి geography టాపిక్స్ ఓవర్లాప్స్ విత్ which cover environment, economic geography, human geography, demography and current events. Okay, geography అంటే just only static అనుకోకండి. So the static will be there, but as well as there will be so much of dynamic of the questions. అంటే చాలా మిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సేమ్ యాస్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఉండవు, బుకిష్లా ఉండదు, బట్ దెర్ విల్ బి రిలేటెడ్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్, దాని రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు ఇన్ జోగ్రఫీలో. ఎకనామిక్ రిలేటెడ్, ట్రేడ్ రిలేటెడ్ అడుగుతాడు. అలాగే హ్యూమన్ జోగ్రఫీ, పాపులేషన్ గురించి దాని రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. ఇవన్నీ మనకి జోగ్రఫీతో డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. అండ్ యాజ్ వెల్ as కరెంట్ ఈవెంట్స్. So if there is an issue in any part of the world as well as in space also, they will be asking question. Okay, మనకి ఇప్పుడు చంద్రయాన్ ఉంది, మన రీసెంట్లీ మనకి వచ్చేసి రష్యన్ చంద్రయాన్ ప్రోగ్రాంలో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి. అట్లాగే నెక్స్ట్ మనం ఎక్కడైనా ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం వరల్డ్లో, సో అంటార్కిటికాలో ఏదో జరుగుతుంది, దాని మీద క్వశ్చన్స్. సో ఇవన్నీ కరెంట్ రిలేటెడ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని అడుగుతూ ఉంటారు. ఓకే అండి, I'm going further. An atlas is a must while studying geography. This must be there, and like your syllabus for your UPSC, you need to have atlas always with you, because there are so many questions. Am I audible to you all? Is my voice clear? Yes, sir. Yes, yeah, sir. Good. So an atlas is must for you while preparing for your geography. Endukante that would be easy for you. So if you are reading about India or any other, like any continent or any other country, if you know the boundaries and you know the physiography of that country, that would be easy for you to easily evaluate your answer, and you could write some more points. మీకు ఎప్పుడైతే అట్లాస్ పక్కన ఉందో, సో దాని నైబరింగ్ కంట్రీస్ ఏంటి, సో దానివల్ల ఏ కంట్రీస్తో ఎట్లా డీల్ చేస్తుంది జోగ్రఫీ, అక్కడ జోగ్రఫికల్ పొజిషన్ ఏంటి, సో ఇది సబ్ ట్రాపికలా, ట్రాపికలా, లేదంటే అక్కడ ఫారెస్ట్ ఎలా ఉన్నాయి, సో ఇవన్నీ మీకు ఐడియా ఉంటుంది అట్లాస్ ఎప్పుడైతే ఉందో. సో ఇట్ మస్ట్ బి దేర్ విత్ యూ ఆల్ ద టైమ్, దట్ విల్ బెనిఫిట్ యూ. ఓకే, సో మీకు ప్రిలిమ్స్లో కూడా అట్లాస్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, మ్యాప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. So whenever you're writing an answer in geography, in mains, you need to draw the diagrams. So that could fetch you very good marks. మీకు తప్పకుండా better marks వస్తాయి than other people. So this is an imaginary subject. కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైతే విజువల్ డయాగ్రామ్స్ వేసారో, that would give an evaluator to give you better marks. మీరు బెటర్ ప్రజెంటేషన్ చేస్తే మీకు మంచి మార్క్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది geography. That's the benefit of this geography paper. So the geography, general studies లో geography, there is a vast syllabus. So మనం from the space to the moon, సో అన్ని టాపిక్స్ చదువుతాం, కాంటినెంట్స్, ఓషనోగ్రఫీ, క్లైమటాలజీ, సో ఇవన్నీ చదువుతాం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ గోయింగ్ టు బి ఇంటర్లింక్డ్ విత్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ అండ్ హ్యూమన్ జాగ్రఫీ అండ్ పాపులేషన్. సో దీన్ని చాలా డైనమిక్గా మనం ఆన్సర్ చేయగలగాలి. ఓకే, someone mute yourself. I could see some disturbance here. I think someone is, yeah, good. So while studying geography, clarity of the concepts is needed. Whenever you're reading any topics, మీకు నిన్న కూడా చెప్పాను నేను ఓరియంటేషన్లో, clarity of the topics, in-depth understanding is so much important in your UPSC preparation. You couldn't write in vague answers. So whenever you're reading basics,
సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి టెక్నికల్ లాంగ్వేజ్. సో కామన్ లాంగ్వేజ్ ఉండదు మీకు. జోగ్రఫీ అన్నది కొంచెం టెక్నికాలిటీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఐ థింక్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ ఆర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ యూ మైట్ ఫీల్ డిఫికల్ట్ ఆఫ్ టెర్మినాలజీస్ లైక్ ప్రెసిపిటేషన్, క్లైమటాలజీ, ఇవన్నీ మీకు కొంచెం కొత్త నేమ్స్ ఉంటాయి. కానీ ఒకసారి మీకు బేసిక్స్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండి కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ ఉంటే యూ కుడ్ డీల్ విత్ ఇట్ ఈజీలీ. బట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ గుడ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ దట్ వన్. ఓకే, which should be sustained by the appropriate facts. Whenever you're answer writing, so a facts క్లియర్గా రాయాలి. వేగ్గా రాయడానికి మీకు లేదు. వేగ్గా రాస్తే మీకు మార్క్స్ పడవు, దెన్ యూ విల్ బి లాసింగ్ యువర్ మార్క్స్. అండ్ ఐమ్ గోయింగ్ ఫర్దర్. Geography and environment, the weightage of the subject is certainly high. సో దీనివల్ల ఉన్న మీకు బెనిఫిషియల్ ఏంటంటే యూ కుడ్ స్కోర్ ఈజీలీ. ఎందుకంటే ఈ టాపిక్ మీరు ఒకసారి చదివితే మీకు గుర్తుండిపోతుంది. మీరు ఎప్పుడైతే ఒక డయాగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారో అది మీకు గుర్తుండిపోతుంది. యూ కుడ్ ప్రజెంట్ దమ్ సెల్ఫ్. సో వేరేలాగా పేజెస్ చదవక్కర్లేదు. యూ కుడ్ మేక్ ఫ్లో చార్ట్ ఆర్ డయాగ్రామ్ అండ్ యూ కుడ్ ప్రజెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ యూ కెన్ రైట్ ఫ్రమ్ ద డయాగ్రామ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో అంత ఈజీగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా ఇంటిగ్రేటెడ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కాబట్టి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. సో దెర్ ఇస్ ఎ మెజారిటీ ఆఫ్ వెయిటేజ్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ అదర్ దాన్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్. సో ఇట్ వుడ్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. Look, you need to read in mains and ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్ రెండు కలిపి చదవాలి. దీనికి విడిగా దానికి విడిగా చదవకండి. whenever you're reading a topic, you need to be having a clarity and understanding so that you could write in a better way. And I'm going further. So geography syllabus for UPSC is breakdown into world geography and Indian geography. Just ఒక మీకు వన్ లైన్ ఉంటుంది అంతే. ఫిజికల్ సోషల్ ఎకనామిక్, ఇండియన్ జోగ్రఫీ అండ్ వరల్డ్ జోగ్రఫీ అని అంటారు. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ బై దిస్ వన్. జస్ట్ వన్ లైన్ ఇచ్చాడు, ఎంత ఉంటుంది సిలబస్ ఉంటుంది. టు మీ దిస్ ఇస్ అ వాస్ట్ సిలబస్ ఇన్ ద UPSC జనరల్ స్టడీస్ and it is going to give you good marks also. Okay, and it is going to be current related also, so you could write in many dimensions and you could presentful. మీ geography part ఒకటి presentfulగా ఉంటుంది ఆన్సర్స్ లో. I am going further. We'll be dealing of world geography and Indian geography as well. So let us see what is the world geography consists of. So world geography లో ఒక లైన్ ఇచ్చారు అన్నాను కదా ఇందాక, చూడండి వరల్డ్ geography లో ఎంత ఉందో. There is a physical geography and geomorphology. These are two different. So what will be there in this one? Earth and the solar system, and latitude, longitude and time zones, structure of the earth and interior of the earth, continental drift, plate tectonics, plates, Pacific rim fire, volcanic and earthquake belts of the world, landforms, mountains, block and fall, plateaus, plains, major drainage basins. So there will be, these are the topics we are going to cover in physical geography. Okay, we'll be reading of earth and solar system, latitudes and longitudes, time zones, like where countries lo etla time zones untayi. So India lo enni time zones unnayi, USA lo etla unnayi, China lo ela unnayi, Russia lo enni unnayi. So when there is a broad of spectrum is there, when the country is so big, it will be having different time zones. Okay, what is the structure of interior of earth? Earth structure etla undi, దాని ఇంటీరియర్ లో ఏముంటాయి. సో దట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రీడ్. అండ్ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ ఎట్లా జరిగింది, ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ వల్ల ఆర్కల్ ఎరప్షన్ ఏమైనా జరుగుతుందా, ఎర్త్క్వేక్స్ ఉన్నాయి, ఎర్త్క్వేక్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఏ బెల్ట్లో ఉన్నాయి. ఓకే, ల్యాండ్ ఫార్మ్స్, మౌంటైన్స్, ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఏం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి, what are the different types of mountains, so what are the mountains are playing role in climate change and environment. Okay, plateaus, plains, major drainage basins, and the rivers and how they are going to flow. I'm going further. We'll be dealing about oceanography. Oceanography lo in topics untai, let us see. Features of ocean bottom reliefs, oceans, inland lakes and seas. Okay, so ocean is so dynamic. సో మన ఎర్త్ మీద ఎంత టోపోగ్రఫీ డిఫరెంట్గా ఉందో, సేమ్ టోపోగ్రఫీ దానికన్నా వెరీ డైనమిక్గా ఉంటుంది ఓషన్లో. You could see recently there is a Titanic submersion and people has gone to explore it, but they didn't come back.
కదా. సో అంత డైనమిక్గా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 3,500 కిలోమీటర్స్ బాటమ్ ఆఫ్ ద సీ, ఓషన్లోకి అంత లోపలికి వెళ్ళారు. సో దిస్ ద ఓషన్, దట్స్ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ నేక్డ్ ఐ. మనం కళ్ళతో చూసి ఇంతే ఉంది ఓషన్ అనుకుంటా లేదు. దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ డెప్త్ ఇన్ ఇట్, అరౌండ్ 3,000 kilometers, more than that. You could easily see like Titanic గురించి ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి వెళ్ళి they couldn't come back because of the so much of pressure. What happened, it got blast, అంత ప్రెషర్ ఉంటుంది పీరియడ్ లో. Could someone mute? Someone's mic is unmute. Getting disturbance. Yeah, thank you. Son, other topics we are going to deal is temperature and salinity of the water bodies and ocean currents of the Atlantic Ocean, Pacific Ocean, the Indian Ocean, winter and summers, ocean bottom resources, polymetallic nutrients, and ferromanganese crusts. సో ఇవన్నీ టాపిక్స్. సో ఓషన్ కరెంట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏంటి, ట్రేడ్ విండ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏంటి, సో హౌ ద షిప్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు సైల్, బికాస్ ఆఫ్ హౌ బెనిఫిషియల్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద షిప్పింగ్ ఇండస్ట్రీ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ ట్రేడ్ విండ్స్ అండ్ ఆల్. సో వీఆర్ నో గోయింగ్ టు రీడ్ ఆల్ అబౌట్ దోస్ టాపిక్స్. సో ఇట్ విల్ బి వెరీ టెక్నికల్ అండ్ ఇట్ వుడ్ బి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. వేరే టాపిక్స్లో బోర్ కొట్టదు. Geography is going to give an interest for you because this is already done and it's going to be going done also. So you could easily imagine. Okay. And we will going to read about tides and related effects, coral reefs, marine pollution, right? And I'm going further. We are going to deal about climatology also. So what we cover in climatology, we are going to cover structure of the atmosphere, heat budget, meridional circulation, planetary and local winds, rainfall types, fronts and temperature cyclones, tropical cyclones, El Nino, La Nina, Warcal circulation, southern oscillation, climatic regions of the world. So these are the topics we are going to deal in climatology. So how the atmosphere is there, how many any layers ఉన్నాయి, heat budget గురించి చదువుతాము, and planetary and local winds గురించి చదువుతాము, rainfall types, how many rainfalls are there. సో టెంపరేట్ సైక్లోన్స్ గురించి చదువుతాము, టెంపరేట్ రీజన్లో ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ మనకి ఎట్లా వస్తాయి, డిఫరెంట్ సైక్లోన్స్ ఎలా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ హౌ వీఆర్ నేమింగ్ ద సైక్లోన్స్, సో హౌ ద సైక్లోన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్. ఆల్ దీస్ టాపిక్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రీడ్ ఇన్ క్లైమటాలజీ. El Nino and El Nino. So దీనివల్ల how the temperature is influencing us, how it is affecting us, getting rains or not getting rains. El Nino, La Nina years అంటారు. Climatic regions in the world. మనం ఏ climatic zone లో ఉన్నాము. So how many climatic zones are there in the world? Western part of world and eastern part of world. So these are all topics going to be dealt in climatology. And I'm going further. Social geography. So social geographyలో ఏముంటాయి, demographic changes, population distribution, future trends, migration, voluntary and forced, including refugee issues, and UN Population Fund and its publication, United Nations publications గురించి చదువుతాం కొన్ని, అండ్ SDG ప్రోగ్రెస్ గోల్స్ గురించి చదువుతాము, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ గురించి, వాటి రివ్యూ గురించి ఎట్లా ఉంటుంది, ప్రోగ్రెస్ ఏం జరిగింది ఇప్పటి వరకు అన్నది చదువుతాం. సో పాపులేషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంది, సో దానివల్ల ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉన్నాయా, ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రాబ్లం, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, నెక్స్ట్ హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి, సో దెర్ విల్ బి ప్రెషర్ ఆన్ ద గవర్నమెంట్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్. మైగ్రేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, ఇల్లీగల్ మైగ్రేషన్ ఎందుకు జరుగుతుంది, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ ఇన్ సోషల్ జియోగ్రఫీ. అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్దర్. Economic geography. Food resource distribution can be interlinked with the climatic regions under the physical geography. Okay, food resource distribution. So we all need food for our sustainability and living, right? So this is all because of when we protect our environment, and geography is going to give us our food. సో అది ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది, సో ఎందుకు యుఎస్లో మొన్న రైస్ బ్యాగ్స్ గురించి అందరూ ఎలా పరిగెట్టారు, even though when they are earning in lakhs of money for a month there, why did they run to get these bags? So ఇవన్నిటి గురించి మనం చదువుతాం అనమాట. ఎక్కడ ఏ ప్లాంటేషన్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ ఏం ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి, సో ఇంపోర్ట్స్ ఏం జరుగుతున్నాయి, ఏ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్, ఏ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏం జరుగుతున్నాయి. నెక్స్ట్
నాన్ ఎనర్జీ మినరల్ రిసోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలన్నా లేదన్నా వేరే రిసోర్సెస్ ఏమన్నా కావాలన్నా, సో మినరల్ రిసోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇండియాలో ఎలా ఉంది, వరల్డ్ ఎలా ఉంది, మన దగ్గర ఏం లేదు, మనమే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం, మనమే ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఒకవేళ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుంటే ఎందుకు చేసుకుంటున్నాము, అలాగే ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంటే ఏ బెటర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ మినరల్స్ ఆర్ దేర్ విత్ అస్. దట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ అబౌట్ ఇన్ ఎకనామిక్ జోగ్రఫీ. అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్దర్. Energy resource distribution like coal, uranium, thorium, wind, solar, tidal and geothermal. సో ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఇండియాలో ఎక్కడ ఉన్నాయి, వరల్డ్లో ఎక్కడ ఉన్నాయి, మనం చదువుతాం. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్దర్. లొకేషన్ ఆఫ్ మేజర్ పోర్ట్స్, ట్రేడింగ్ సెంటర్స్, ఫైనాన్షియల్ సెంటర్స్ అండ్ అదర్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇన్ కరెంట్ అఫైర్స్. సో ఇవన్నీ స్టాటిక్ టాపిక్స్ అనుకోకండి. సో ఈ అన్ని టాపిక్స్ గురించి మనకి న్యూస్లో వస్తూ ఉంటాయి, ఏదో ఒక టాపిక్. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ అట్మాస్ఫియర్లో ఏమైనా చేంజ్ ఉంది, సో దాని గురించి ఏదో ఒక ఆర్టికల్ వస్తుంది న్యూస్లో, దాన్ని ఇంటర్రిలేట్ చేస్తే ఈ స్టాటిక్ పార్ట్తో కలిపి మనం ఆన్సర్ రాయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఎల్నినో లానినో సిచ్యువేషన్స్, సో దాని గురించి కరెంట్ అఫైర్స్లో ఏదో టాపిక్ వస్తుందో దాని రిలేటెడ్ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసి రాయాలి. అలాగే రెయిన్ఫాల్స్, మనకి లెస్ రెయిన్ఫాల్ ఉంది, దానివల్ల ఏంటి, ప్రొడక్షన్ గోయింగ్ టు బి ఇంపాక్ట్, ప్లాంట్ ప్రొడక్షన్ లైక్ క్రాప్ ప్రొడక్షన్. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, we could see a drought in very recent years. Maybe in next 2 years or 3 years, because of we are having less rainfall, we might face a situation like drought. మనం ఎందుకు ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆపేసాము, మన దగ్గర సర్ప్లస్ ప్రొడక్షన్ లేదు, మన నీడ్ తర్వాతే మనం ఎవరికైనా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం. మనకి తక్కువ అవుతుందని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిసైడ్ అయింది కాబట్టి ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆపింది. సో మనం సస్టైన్ చేసుకున్న తర్వాత ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దాం. ఓకే. సో డెమోగ్రాఫిక్ లైక్ పీపుల్ మైగ్రేషన్ ఉన్నారనుకోండి, సో లైక్ సబర్బన్ ఏరియాస్ నుంచి అర్బన్ ఏరియాస్లోకి, విలేజెస్ నుంచి అర్బన్ మైగ్రేట్ అయిపోతున్నారు. ఎందుకు అవుతున్నారు, సో మెనీ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ లివింగ్ దేర్ అగ్రికల్చర్ నౌ. దాని యొక్క అగ్రికల్చర్ చేయడం చాలామంది మానేశారు. యూ కుడ్ ఈజీలీ గెస్ లైక్ ఐ వాంట్ టు సే దిస్ వన్, లైక్ a case of onions price or tomato prices are going very high these days, right? ఎందుకు ఎట్లా జరుగుతుంది, క్రాప్ ప్రొడక్షన్ ఈస్ దేర్ లెస్, సడన్ రెయిన్స్ ఆర్ దేర్, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్, ఆల్ ద ల్యాండ్స్ which are they cultivating are going to be converted into like this one plots. ఓకే, అవి ప్లాట్ కింద చేసి డెవలప్మెంట్ చేసేసుకుని అమ్మేస్తున్నారు. సో దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది, మీకు రావాల్సిన ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ రాకుండా తగ్గిపోతున్నాయి, ప్రొడక్షన్ లేదు, ఫార్మర్స్ దాన్ని మార్చేస్తున్నారు కాబట్టి. సో అది ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంపాక్టెడ్. అండ్ ఐమ్ గోయింగ్ on the line. Yeah, good. Yeah, I didn't get the same word exactly. Yeah, so they are converting into the real estate, so that would be easy for you. Real estate కింద మార్చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోతుంది. If you see an example like Hyderabad is affecting so much because the surrounding areas, so అన్ని ఏరియాస్ ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయింది. The area is so much converted into real estate, and you could see there was a GO like some 0101 or something regarding these Himayat Sagar lands and all those things. It was also converted now. Now there's going to be so much of development there also. So agriculture lands and is converting into real estate. So then impact there will be price rise because there is a less production and there is so much of demand. So this is going also affecting us, right? And I'm going further. Yep, good. You know the terminologies well. And I'm going further. Indian geography syllabus. So what are the topics we are going to deal in Indian geography? In the world geography topics and we are going to deal about Indian geography syllabus now, like physiographic divisions of India. So how many divisions we have been distributed, like India ఎన్ని రకాల డివిజన్స్ ఫిజియోగ్రఫికల్గా డివైడ్ అయ్యింది. మనం ప్లాట్యూస్ ఉన్నాయి, హిల్లీ రీజన్స్ ఉన్నాయి, డిజర్ట్స్ ఉన్నాయి. సో అట్లా మనకి అన్ని రీజన్స్ ఎన్నిక డెవలప్మెంట్ డివిజన్స్ అయి ఉన్నాయి. సారీ, డ్రైనేజ్ సిస్టమ్స్. సో డ్రైనేజ్ సిస్టమ్స్ అంటే రివర్ వాటర్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, క్యాచ్మెంట్ ఏరియాస్ ఎట్లా ఉన్నాయి. సో వాట్ ఆర్ ద మేజర్ రివర్ సిస్టమ్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు దేర్.
like Ganges, Godavari system, all these things, and climate of India, including climatic regions and vegetation. So we are going to read about soil types. What are the soils are there in India? What are the different types of soils? So if you go from south to north or north to south, so there will be so much of difference in soil types. Okay, and I'm going further. Disasters and geophysical phenomena and earthquakes and tsunamis. ఓకే సో డిజాస్టర్స్ మనకి మేజర్ ఏమవుతాయి ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ఎక్కువ అవుతాయి నార్థరన్ ఇండియాలో అండ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ రీసెంట్లీ దే ఆర్ హ్యావింగ్ క్లౌడ్ బర్స్ట్ రీసెంట్లీ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ గోయింగ్ టు వీఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ ఇన్ దిస్ వన్ సో అది మనకి స్టాటిక్ పార్టే కాదు కదా సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి దేర్ ఇన్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంటర్రిలేట్ ద ఫ్యాక్ట్స్ విత్ ద స్టాటిక్ పార్ట్ అండ్ ద డైనమిక్ కరెంట్ అఫైర్స్ టాపిక్స్ ఆల్సో so this is going to be so dynamic. And I'm going further population. How the population is distribution is there and demographics, major tribal groups, focus on their current affairs. So you should be focusing on your current affairs regarding this one. So వారి యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎట్లా ఉంది పాపులేషన్ది అలాగే డెమోగ్రఫిక్ చేంజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా మేజర్ గ్రూప్స్ ఏ ఉన్నాయి ఓకే సో how we are going to give them like certain reservations or any other thing or certain plans so what are the plans we need to make for them and I'm going further agriculture resources lo we are going to read about food crops non-food crops cattle and other biological resources and I'm going further mineral resources of India with mapping so where are the mineral resources ఎక్కడ ఉన్నాయి సో దాన్ని మ్యాపింగ్ లొకేషన్ చేయగలిగితే మనకి ఇంకొంచెం బెటర్ ప్రజెంటేషన్ సో ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎన్ క్వశ్చన్ రిగార్డింగ్ మినరల్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇఫ్ యూ డ్రా a diagram in the your answer sheet with the map so that would be fetching you plus 1 or 2 marks that is going to be very much beneficial for you and getting a good rank and energy resources in India major industries and industrial regions transport road rail air water major routes and projects okay and I'm going further this is about the geography I'll tell you about the resources in the last of the session let's deal about environment and ecology okay let's see what are the topics we cover in environment and ecology so what are they in the syllabus so environment and ecology are an important topic from the perspective of both prelims and mains so environment and ecology are important topics in the perspective of both prelims and మీకు రెండిట్లో చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది మేజర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి యువర్ బి గెటింగ్ ఓకే ఇన్ ద ప్రిలిమ్స్ a significant number of questions precisely between 15 to 20 are asked every year so there might be going to be fluctuation in these questions so there will be easily 10 plus questions so you need to be well aware of that one so that is the importance of environment and there is good weightage on subjects of environment and ecology and biodiversity is this better now am I audible to you all is it better Yes, sir, you are audible. yeah good thank you so what is the problem with these environment and ecology and biodiversity topics is there is no readily available material or readily available sources so that is going to be problem for the aspirants so if you go with polity there is a book reference books unnai direct books unnai so we could guess what are the topics we could read easily we could refer the topics polity history geography economy అన్నిటికి reference books unnai we could read but this environment and ecology is going to be related with your current affairs very much with your current affairs and they are so dynamic you don't get straight material of that one okay and there is the unpredictability of the questions also సో వేరే టాపిక్స్లో స్టాటిక్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం గెస్ చేయొచ్చు ఇఫ్ దర్ ఇస్ మోడర్న్ ఇండియాలో ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉన్నాయి లేదా ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్లో ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉందంటే మనకి ఈజీలో మనం ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు సో దీస్ క్వశ్చన్స్ మైట్ బి ఆస్క్డ్ బట్ దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి దేర్ ఇన్ దిస్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఎకాలజీ సో యూ నీడ్ టు బి ఫోకస్డ్ విత్ యువర్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎప్పుడు అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఎకాలజీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి బెనిఫిషియల్ ఫర్ యూ ఇన్ యువర్ ప్రిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయిన్స్ okay and I'm going further biodiversity a part of geography
దిస్ ఇస్ బయోడైవర్సిటీ టాపిక్స్. సో ఇది కూడా మనకి వీక్లీ మనకి ఏదో ఒక ఇష్యూ మీద న్యూస్ వస్తూ ఉంటుంది, మనం కవర్ ఇది రాసుకుంటూ ఉండాలి. జస్ట్ మేక్ డౌన్ హ్యాబిట్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్. When there is a topic regarding environment and ecology and biodiversity, just make a note on this one. Keep it with you. ఎందుకంటే మనకి వేరే రిలేటెడ్ టాపిక్స్ ఏమైనా ఉంటాయి, దెర్ విల్ బి కంటిన్యూషన్. దెర్ ఇస్ అ పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ ఈస్ ఎనీ గోయింగ్ ఆన్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ పార్లమెంటరీ ఆర్ ఎనీ స్కీమ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, ఐఎమ్ సారీ, you will get a you'll be having different types of follow-up articles వస్తూ ఉంటాయి. But that is not going to be the thing in environment and ecology. If there is something species is found today, they will be writing on today only. If it is so much of impact, they will get a following నెక్స్ట్ డే కూడా మీకు ఆర్టికల్ వస్తుంది. బట్ ఇప్పుడు అది కాదనుకుంటే సే ఒక రోజు క్వశ్చన్లో ఒక పేపర్లో వస్తుంది, సో దాని మీద మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు. సో ఎందుకనే ఎప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్, ఎకాలజీ, బయోడైవర్సిటీ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ ఏమైనా ఉంటాయి, దాన్ని మ్యాక్సిమం స్కిప్ చేయకండి. ఇఫ్ యూ స్కిప్ యూ విల్ మైట్ లాస్ యువర్ మార్క్స్. బెటర్ బీ అలర్ట్. అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్దర్. Let's see about science and technology. So what is there in science and technology? So we all think about all the technologies we are using now recently with ourselves, as well as our institutions are using science and technologies. So we are going to read all those topics about them, like IT, non-IT, space technologies, biotechnology, genetic engineering, all these topics. It is having an impact, okay, around the world and in India also. So this is going to be so dynamic, but we need not to go very deep in that one, but you must have an idea. Okay, science and technology is an important part of prelim syllabus. It covers not only static portion but also dynamic as well. And I'm going further. In recent years, UPSC is emphasizing on dynamic and analytical aspects of science and technology questions. So direct static adetledu, but if there is a blockchain technology, so if there is a chat GPT, if there is artificial intelligence, so machine learning, so ivanni newly impacted technology. So government is also inculcating all those technologies. So if there is cyber attack is there, you are posted as an IPS officer of that region, so you need to know, if you are institution head, you need to know how to protect your softwares and all those things. So you must have something or other little idea about the technology, so that you could easily get the things. So I don't want to say you want to do PhD in that one, but you need to have an idea. So if someone is saying about technology topic, you need to have an idea, so that you could build up those topics. If you have some basics, you could understand the concept, right? And science and technology also includes basic science like physical, chemical, biological, biochemistry, and technology. So these might be questions they might be asked, like if something is there, chemical engineering related anything, if government is investing on any biotechnological investing is there. So if government is doing anything, so if there is any chemical attacks are there. So these are all dynamic questions which are related to current affairs also. If there is something emerging technologies are there, you need to learn about those things. You must have a basic understanding, but it should be, you should have clarity. So when you have clarity in this topic, you could easily identify your answer. If you don't know, you don't know. You couldn't guess in this one. So where a general studies topics low, you might guess something or the other. There are only 50-50 chances. You could get a chance. I won't say that is going to be sure, but in science and technology, if you are sure, you are sure. Otherwise, you will be losing marks. So you need to have clarity on these topics. And I'm going further. Very basic way of to prepare this section is to get acquainted with the current development with respect to the all domains. Yeah. Is my voice not better? Is this voice better now? Yes, sir.
Sir, no, Please. sir. I think you have some issues. Yeah, is this better? It's not better, Yes, sir. right? Now it's good, sir. It's good, Now it's okay. correct. Yes, sir. Yeah, good. I'm going further. Let us see. So, what are the books of resources for these topics of geography, ecology and environment, and all those? Okay. For geography, oh, sorry, you will be having a book called G.C. Leong. There is a book called G.C. Leong is there, which is called Certificate Physical and Human Geography book. It's an Oxford printed book. So this book is going to be very useful for you. Okay. And I'm going further. You'll be having 11th standard Indian Physical Environment. And the second book is Fundamentals of Physical Geography. 11th standard book number 1 is India Physical Environment. And the second book is Fundamentals of Physical Geography. And I'm going further. In the 12th standard, India, People and Economy, book 1. And the second book is Fundamentals of Human Geography. The first book is India, People and Economy. And the second book is Fundamentals of Human Geography. And I'm going further. You must have an atlas with you, Orient Black Swan and Oxford also. So, both are going to be helpful for you in your preparation. Orient Black Swan as well as Oxford Atlas. The other book is Indian Geography by Dr. Kuller, D.R. Kuller. So these are the books you need to have for geography. This NCERT is going to be useful for you. You must read those. We will give better basics. So if you want to read from earlier classes also you could read, but make sure you finish it as soon as possible for other books. These are enough, but if you want any better clarity, you could read other books also in geography, NCERTs, right? So in ecology and environment, so in ecology and environment, what are the topics and what are the books you are going to read? This G.C. Leong you need to cover. So you will be getting better understanding. It won't cover environment topics, but it will be covering geography topics. You could have a better understanding in that one. And NCERT books 12th standard are a book on biology, chapters pertaining to ecology. So you don't read book from first page to the last page, but you just read which are the topics are there in your syllabus. Don't ever read from page 1 to page last any other book. Okay. You need to filter the topics, what you need to run, what you should not read. When you're having your syllabus handy and when you have it in your mind, you could get those things. And I'm going further. India book, topics related to the environment. Okay. And chapter on climate change from Economic Survey. You know, the newspaper is so important, the Hindu and Indian Express. So you need to read those topics regarding if you are having any editorials or any other thing, or meticulously follow any of the newspaper. If there is something better article is there, just have a glimpse on that one. Stick to one newspaper and stick to other one. If there is a possibility, just go through the editorials of other paper. That's going to be beneficial for you. What are the time you are going to spend on the newspaper? And Ecology and Environment by P.D. Sharma and other magazines for environment related topics. And all official government websites of Environment Ministry. Okay. So these are the sources you need to follow for your environment ecology. And for science and technology, you need to have a basic science back understanding. 8th, 9th, 10th standard books on biology is enough for this one, for basics, for having a basics of this one. This is not so necessary, but it would be better if you have understanding. Just you could be easily download in your laptops or iPads.
you could have PDFs so that you need not to buy. Just don't buy what are the books are available in market. Don't buy all those things. If you buy a book, read it, finish it, then only buy other book. Don't dump yourself like a library. And I'm going further. For science and technology, you need to read your Hindu and Indian Express newspapers. You need to follow these topics. You will get some topics like science and technology in the midweek as well as in Sundays also. So you need to have some focus on that one. If there is an emerging technologies and if there is any new technology has been formed and India is investing and the world is also changing its dynamics, so you need to read on those topics. So what are the recent technologies are there, like chat GPT? It is going to influence on all other technological fields. It is going to impact on the low level of jobs they might lose in future times. Because of this artificial intelligence, you could easily make the computer can work that thing. And you have this machine learning. So all the new emerging technologies, you need to have an idea of that one. And monthly magazine of science reporter for science and technology is good one. I need to follow for that one ISRO website and DRDO websites regarding government things. So what the DRDO is doing and what the ISRO is doing. So these are the science and technology resources. So these are the resources of geography, ecology, environment, and science and technology. Yeah. So these are the main questions and how many questions has been there and how much percentage of marks are there and how much weightage is there. You could see, so there's the difference of questions. In 2013, we had 12 questions in geography. And you could see there are 8 questions continuously from 1920, 21, and 22. So you might get around 8 questions. So if you take it an average, you could get around 6 questions. So 6 questions in geography you're going to get. And in this one, science and technology, in mains, you might get around 3 to 4 questions. Okay. You need to be prepared for them to get better writing. So you could get all marks in this one. Okay. And for environment ecology, you might get 2, most probably 2 questions. If there are any some issues are there, you might get 3 as well. So these are the things you need to see, right? I hope done. So if you have any doubts, please let me know. So these are the resources we are going to read, and these are the topics we are going to cover in all this environment, geography, and science and technology. So am I audible to you all? Is my voice better? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So any of you have any doubts, please let me know. Sir, good evening, sir. Yeah, good evening. Sir, geography ki GCLM book must read, sir. అది మీకు బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ అండి, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇట్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఆక్స్ఫర్డ్ వాళ్ళు కాబట్టి బెటర్ డయాగ్రామ్స్ కూడా ఉంటాయి, మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది, త్వరగా కూడా చదివేయగలరు. దాన్ని కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండి. నో నీడ్ టు బై ఆల్ దోస్ బుక్స్. యూ కుడ్ గెట్ ఫ్రమ్ పీడిఎఫ్స్ ఫ్రమ్ గూగుల్. యూ కుడ్ డౌన్లోడ్ దోస్ థింగ్స్. రీసెంట్ అప్డేట్ కూడా ఏదో వచ్చినట్టుంది. యూ కుడ్ గెట్ సార్ దోస్. GCLM తో పాటు ఎన్సీఆర్టీ కూడా చదవాలి. యా అండి, ఫస్ట్ ఏదో ఒక బుక్ తీసుకుని అది ఫినిష్ చేయండి, నెక్స్ట్ అప్పుడు వేరే దానికి షిఫ్ట్ అవ్వండి. ఒకసారి జీసీలియోన్ అండ్ ఎన్సీఆర్టీస్ చూడండి, మీకు ఏది కొంచెం బెటర్గా అనిపిస్తే ఫస్ట్ అది ఫినిష్ చేసేయండి, నెక్స్ట్ దాని ఫాలోయింగ్ నెక్స్ట్ బుక్లోకి వెళ్ళండి. మీకు జీసీలియోన్ సరిపోతుంది, మీకు అది ఒకవేళ కష్టంగా అనిపిస్తే ఎన్సీఆర్టీతో వెళ్ళండి. దట్స్ నో ఇష్యూస్. ఓకే సార్. బెటర్ ప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది. నేను యా గుడ్. ఎనీ అదర్? హలో సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. యా, గుడ్ ఈవినింగ్. సార్, యాక్చువల్లీ జీసీలియంలో చాలా వరకు ఉన్నాయి, కొన్ని టాపిక్స్ కవర్ అవ్వలేదు సార్ అందులో. యా అండి,
సో అన్ని మేజర్గా ఒక బుక్లోని కవర్ అవ్వండి. మనకి సో డైనమిక్ కాబట్టి వేరు వేరు రిసోర్సెస్ నుంచి తీసుకోవాలండి. మీకు ఏ టాపిక్ కవర్ అవ్వలేదో చెప్తే నేను దాని బట్టి రిసోర్సెస్ అನ್ನು ఫ్యూచర్ క్లాసెస్లో మీకు చెప్తాను. అందులో డ్రైనేజ్ సిస్టమ్స్ సరిగ్గా లేదు సార్, అసలు లేదు. రివర్ సిస్టమ్ యా, దాంట్లో ఉండదండి. జీసీలియంలో రివర్ సిస్టమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి, అవి ఎన్సీఆర్టీస్లో రెస్పెక్ట్. యూ వాయిస్ ఇస్ నాట్ ఓకే గుడ్. సార్, బట్ పర్టికులర్ గా డిఆర్ కూలర్ ఒకటి ఉందండి, సవీందర్ సింగ్ అని ఒకటి టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటుంది. సో వీటిలో మీకు కవర్ అవుతాయి. ఓకే సార్. యా, అంటే ఎగ్జాక్ట్ మొత్తం కవర్ అవ్వండి అందులో. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ గుడ్ బుక్. దట్స్ అ గుడ్ బుక్. అదర్ సవీందర్ సింగ్ ఈస్ దేర్ అండ్ డిఆర్ కూలర్ ఈస్ దేర్. సో వీ కుడ్ కవర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. యా సార్, నాకు ఒక డౌట్ ఉంది సార్. యా చెప్పండి. సార్, యాక్చువల్లీ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క టాపిక్ ఉంటుంది. వాటిని Yeah. అన్ని చదవడానికి కొంచెం టైము పెట్టాలి. మళ్ళీ అంటే కొద్దిగా ఇబ్బంది కూడా కలుగుతుంది కదండి సార్. మీరు Yeah. చెప్పే నోట్స్ ఇవన్నీ ఫాలో అయితే ఇట్ ఈస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ సఫిషియంట్ ఆర్ నాట్ సార్? సఫిషియంట్ అండి. మేము అన్ని బుక్స్ కవర్ చేసి చెప్తాము. బట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ రిఫరెన్స్ బుక్ అండి. మీకు ఒకటి ఐడియా ఉంటే, సో యూ నీడ్ టు గో క్విక్ రెఫరెన్స్లో మీకు ఉంటుంది. యూ కుడ్ రివైజ్ ఈజీలీ. ఒకసారి చూడండి, అంత కష్టమే ఉండదు. చిన్నగా పెట్టుకోండి. మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ ఫర్ ఆల్ యూ గైస్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ఇస్ మేక్ ఎన్ ఇండెక్స్ అండి. మీరు ఏదన్నా బుక్ చదువుతున్నారు, లైక్ నోట్ బుక్ ఏమైనా తీసుకుని దాంట్లో ఇండెక్స్లో పెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అని అనుకున్నారు. సో డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ గురించి ఏ బుక్లో చదువుతున్నారు, సో దాన్ని అక్కడ నోట్ చేసుకోండి. సో అదేంటవుతుందంటే మీరు మిస్ అవ్వరు. నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైతే రివిజన్లో ఉన్నారో, ఓకే నేను ఈ బుక్లో చదివాను పలానా టాపిక్ అనేసి మీకు ఉంటుంది. Don't make a note making in the initial days, but you could make it later. But make a mind maps and mind maps and diagrams వేసుకుని చిన్నగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. But first page of your book you need to have your own index. So if you are reading from any different sources, there are so many different books ఉన్నాయి, different sources ఉన్నాయి. కాబట్టి మీకు ఒక ఇండెక్స్ లా పెట్టుకుని సిలబస్ టాపిక్స్ ఏమేమి కవర్ అవుతున్నాయి ఆ టాపిక్ లో, సో మీరే ఎక్కడక్కడ చదివారు అన్నది రాసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది, హ్యాండీగా ఉంటుంది. So that would be very helpful for you. Make Okay, a self sir. index. Yeah, good. So any other guys have any doubt? So are there any doubts on Andy? Or let's wind up the session. No, sir. Yeah, I hope I covered all the points. Have a nice evening. Take care. Thank you, sir.